Assalamu alaikum. Hello dear students. I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to begin the next lesson, that is A Dream Within a Dream, page number 160. It's a poem and Edgar Allan Poe has written this poem or composed this poem. First of all we will translate it and then paraphrase and explanation will be also there. So a dream within a dream mean ख्वाब के अंदर ख्वाब. A dream एक ख्वाब, within a dream एक ख्वाब के अंदर. मतलब ये है इस सेंटेंस से शायर का कि ये दुनिया भी एक ख्वाब है और इसमें जो कुछ हम करते हैं तो वो मुख्तलिफ काम जो हम करते हैं वो एक और ख्वाब है, तो ख्वाब के अंदर ख्वाब हो गया. मतलब ये है पोइट का. टेक दिस केस अपॉन द ब्रो, ये बूसा ले लो. किस मीन बूसा ले लो. अफान द ब्रो, ब्रो पर मीन माथे पर, बुओं पर, बुए या माथे पर मेरा ये बूसा ले लो. एंड इन पार्टिंग फ्रॉम यू नाउ, और अब मैं आपसे जुदा हो रहा हो. अभी असल में शायर की जो लाउ थी, जो वाइफ थी, वो वफात पा चुकी थी और वो इसी ही गम के मौके पर ये पोएम कंपोज करता है. एंड पार्टिंग फ्रॉम यू नाउ, और अभी आपसे जुदा होते वक्त. दस मच लेट मी ओ, दस मच लेट मी ओ, इस तरह मुझे ये तस्लीम करने दो, मुझे ये तस्लीम करने दो कि मैं आपसे जुदा हो रही हो. यू आर नॉट रॉन्ग हु डीम्ड, तुम गलत नहीं कहते हो. यू आर नॉट रॉन्ग, तुम गलती पर नहीं हो, तुम गलत नहीं कहते हो. हु डीम, जो ये समझते हैं. दैट माई डेज हैव बीन अ ड्रीम, कि मेरे अय्याम आपके साथ एक ख्वाब थी. मतलब मैंने और आपने जो दिन गुजार लिए आपके मौत से पहले, तो ये सब कुछ एक ख्वाब थी. यट एप होप हैज़ फ्लोन अवे, ताहम अगर उम्मीद ख़त्म हो गई है, उड़ चुकी है, हमारी उम्मीद ख़त्म हो चुकी है. इन नाइट और इन डे, एक रात में और एक दिन में. इन विजन और इन नन, किसी वहम में, नज़र में या कुछ में नहीं, अगर उम्मीद ख़त्म हो गई है. इट इज़ देयर फॉर द लेस गन, क्या ये तोड़े चले गए हैं, क्या ये तोड़े चले गए हैं, मतलब ये उम्मीद ख़त्म हो गया है. ऑल दैट वी सी और सीम, ये तो मतलब लेस कम हुआ है. ये तमाम चीज़ें, आपकी जुदाई तो एक चीज़ थी, लेस थी, जो अभी चली गई है. और ऑल दैट वी सी और सीम, वो तमाम चीज़ें जो हम देखते हैं या हमें दिखाई देते हैं. दैट वी सी, जो हम देखते हैं, और सीम, या जो हमें दिखाई देती है. एज बट अ ड्रीम विदिन अ ड्रीम, वो है लेकिन एक ख्वाब के अंदर ख्वाब. मतलब ये दुनिया खुद भी ख्वाब है और इसके अंदर जो कुछ है यही भी एक और ख्वाब है. जैसे शेडो ऑफ द शेडो, जो फिलासफर ने इसको कहा है कि दुनिया शेडो ऑफ द शेडो है. असल में तो जो है वो आखिरत की ज़िंदगी है, जन्नत है तो जहाँ पर हमेशगी होगी. और ये तो ख्वाब के अंदर ख्वाब है, बस चलती रहती है. दुनिया खुद भी एक ख्वाब है और इसमें जो कुछ है ये भी एक ड्रामा है, एक ख्वाब है. सेकंड स्टेंजा है. आई स्टैंड एम्ड द रोर, मैं खड़ा था दरमियान में शोर गुल के. रोर मीन शेर के गुर्राने को, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ शोर गुल के दरमियान में मैं खड़ा था. ऑफ अ सर्फ टॉर्मेंटेड शोर, एक मौजज़दा साहिल के करीब, यानी मतलब एक साहिल था और साहिल के साथ. सर्फ मीन जागलूद, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा जाग हो. और टॉर्मेंटेड, जो बहुत तेज़ साहिल हो, मतलब लहरें आते थे, साहिल से टकराते थे और बहुत तेज़ शोर करता था. मैं उधर खड़ा था. एंड आई होल्ड विदन माई हैंड, और वहाँ पर मैंने अपने हाथ के अंदर पकड़े हुए थे, अपने हाथ में रखे हुए थे मैंने. ग्रेन्स ऑफ द गोल्डन सैंड, ग्रेन्स दाने, ऑफ द गोल्डन सैंड, सुनहरी रेत के दाने मैंने अपने मुट्ठी में, अपने हाथ में रखे हुए थे और वहाँ खड़ा था. हाउ फ्यू यट हाउ दे क्रीप, वो बहुत कम थे लेकिन वो कैसे रेंग रहे थे, निकल रहे थे मेरे हाथ से. असल में यहाँ शायर वक्त को सैंड के दानों से तशबीह देते हैं कि या
وقت تھوڑا سا وقت ہے اور وہ بھی بہت تیزی سے گزر رہا ہے. جس طرح میرے ہاتھ میں تھوڑے سے ریت تھے اور وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ کریپ اور رینگ رہے تھے، نکل رہے تھے میرے ہاتھ سے. دو مائی فنگرز ٹو دا ڈیپ، تھرو مائی فنگرز، میرے فنگر سے، میرے انگلیوں سے وہ ریت کے دانے نکل رہے تھے. ٹو دا ڈیپ، گہرے سمندر کو. گہرا، ڈیپ، گہرے مطلب گہرے سمندر کو، مطلب آخرت کی طرف زندگی بھی جا رہی ہے، لوگ مرتے ہیں اور ڈیپ کی طرف جاتے ہیں، آخرت کی طرف جاتے ہیں. وائل آئی ویپ، وائل آئی ویپ، جب کہ میں رو رہا ہوں، میں رو رہا ہوں، مطلب یہ زندگی بس چل رہی ہے. او گاڈ کین آئی ناٹ گراسپ، او خدا کیا میں نہیں پکڑ سکتا ہوں مضبوطی کے ساتھ. گراسپ مین مضبوطی کے ساتھ میں نہیں پکڑ سکتا ہوں. دیم ود ٹائٹر کلیسپس، ان ریت کے ذروں کو، مطلب اس زندگی کے لمحوں کو. ود ٹائٹل کلاسپ، ایک مضبوط پکڑ کے ساتھ، تاکہ انہیں مضبوطی سے پکڑو اور یہ نہ گرے. جیسے میں وقت کو نہیں کنٹرول سکتا ہوں کہ وقت نہ گزر جائے، اور ہم ویسے ہی زندہ رہے، میں اور میرا لاؤ، شاعر کہتا ہے. او گاڈ کین آئی ناٹ سیو، او میرے خدا کیا میں نہیں بچا سکتا ہوں. ون فرام دا پیٹیلیس ویو، ون مین ان ریت کے دانوں کو، فرام دا پیٹیلیس ویو، اس بے رحم موجوں سے، جو موت کی، یہاں بے رحم موج موت ہے کہ موت آتی ہے اور لوگوں کو لے جاتی ہے. تو اسی طرح میرے ہاتھ میں جب یہ پانی میں ہاتھ ڈبوتا ہوں تو میرے وہ ریت جو ہے وہ خود بخود میرے مٹھی سے نکل جاتا ہے. ون فرام دا پیٹیلیس ویو، یعنی ون ان کو، فرام دا پیٹیلیس، اس بے رحم ویو موجوں سے. از آل دیٹ وی سی آر سیم، کیا یہ تمام کچھ جو ہم دیکھتے ہیں یا جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں. بٹ اے ڈریم ود ان اے ڈریم، یہ ایک خواب کے اندر خواب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ جو سب ہم دیکھتے ہیں. تو اصل میں ایسا ہی ہے کہ یہ دنیا اور اس میں جو ہم سب کچھ کرتے ہیں تو یہ خواب کے اندر خواب ہے. Now we will talk about the paraphrase. As you know that paraphrase is the shifting from the poetry to the prose. اس میں کوئی اضافہ وغیرہ آپ نہیں کریں گے. Only shift from the poetry to the prose. So the first stanza, let's begin again. The paraphrase, and we will also take the explanation also, both of them. So take this kiss upon the brow, یہ بوسہ اپنے ماتھے پر لے لو. And in parting from you now، اور ابھی میں آپ سے جدا ہوتے ہوئے، یا آپ مجھ سے جدا ہوتے، میں آپ سے جدا ہوتے ہوئے، مطلب آپ تو دوسری دنیا جا رہی ہے تو میں آپ سے جدا ہوتے ہوئے. thus much let me آؤ، اسی طرح مجھے یہ کم از کم تسلیم کرنا ہے. You are not wrong who deem، تم غلطی پر نہیں ہو جو سمجھتے ہو، آپ یہ جو سمجھتے ہیں. That my days have been a dream، کہ ہمارے یہ جو دن تھے یہ صرف ایک خواب تھی. Yet if hope flown away، تاہم اگر امید ختم ہو گئی ہو یا اڑ گئی ہو. In a night or in a day، ایک رات میں یا ایک دن میں. In vision or in none، وہم میں یا کسی بھی چیز میں نہیں. Is it therefore the less gone، کیا یہ توڑے چلے گئے ہیں. The less gone، کیا یہ توڑے چلے گئے ہیں. All that we see or seem، کہ یہ سب کچھ جو ہم دیکھتے ہیں یا ہمیں دکھائی دیتی ہے. Is but a dream within a dream، یہ ایک خواب کے اندر خواب ہے. So in this stanza یا in these line the poet compare this world and the action in this world is a dream. When his love or his wife departs from him, so he kiss her and tell her that okay, we are parting now from each other, but we have to recognize that this world is only a dream, and all our hopes has gone away. All the hopes which we keep for day or for night or for any time, but all of them have gone, and actually all of them have gone because the world itself is a dream. And whatever we do in this world, that is another dream. So whatever we think and do is a dream within a dream.
اور سو پار اس کا ایکسپلینیشن ہم کرتے ہیں تو ایکسپلینیشن میں سب سے پہلے ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ ہوتے ہیں. تو ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ یہی ہونی چاہیے. دیز لائن ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم ڈریم ودن اے ڈریم، مطلب نظم کا نام ہم نے ذکر کرنا ہے. دس پوئم ہیز بین کمپوزڈ بائی ایڈگر ایلن فو، شاعر کا نام بھی ذکر کرنا ہے کہ اس نے یہ کمپوز کیا ہے. ابھی کیپسول اور شارٹ سمریز کا بھی ذکر کرنا ہوگا. The poet says that he cannot stop the time، کہ وہ ٹائم کو رکوا نہیں سکتے ہیں. as it passes rapidly، اور کیونکہ یہ بہت تیزی سے جا رہی ہے. his love is leaving him، اس کی محبت اس کو چھوڑ رہی ہے، مطلب his wife is leaving him but he fails to stop it، لیکن وہ اس کو رکوانے میں ناکام ہوتی ہے. he compares the sand of the sea with the time and says he cannot hold the sand. وہ سمندر کے سینڈ کو، ریت کو ٹائم سے کمپیئر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان سینڈ کو نہیں پکڑ سکتا ہوں، اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا ہوں. he thinks that this world is just like a dream، یہ بالکل ایک خواب کی طرح ہے. he is of the opinion that everything we see around or seems is just a dream within a dream، دنیا ایک خواب ہے اور اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں اس دنیا کے اندر وہ بھی ہمیں ایک خواب کے اندر خواب دکھائی دیتی ہے. تو یہی ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ ہے. اور اگر ہم ایکسپلینیشن کرتے ہیں تو وی ول سے دیٹ ان this stanza the poet describe the departure of his wife from him. His wife has been died and he kissed her on her forehead and tell her that now you are parting from me, but anyhow it is the custom or it is the rules of the world that this world is like a dream and different action which take place over here is dream within a dream, and these events will have to occur. We can't control these events, and he tell her that we should recognize that fact that the world is like a dream, and the world itself is like a dream, and every action in this world is like a dream. So now we were hoping a lot for this world. We were in the opinion that we will do such and such thing, but all our hopes has gone away, have been finished because you departed. So my hopes also broken down and finished. But now I can't do anything beside you or without you. I am not happy in this world, and I don't want to do anything, although I was keeping a lot of hope in my heart that we will do so many things in this world. And the hope, all the hopes finished like a day or like a night or like a vision or like none, mean all these things finished as if nothing had happened before this. So he talks about the world, that the world is not a permanent place. The time passes very quickly and the lifespan also finish very quickly, and we have to depart and we have to leave this world. Similarly, the second stanza says, I stand aimed the roar، میں شور و غل کے درمیان کھڑا تھا. out of the surf tormented shore، ایک جاگلود یا موجزدہ ساحل کے قریب جو شور کر رہی تھی، ان کے پانی لہریں ساحل سے ٹکراتی تھی اور شور کرتی تھی. and I hold within my hand grain of the golden sand، اور میں نے اپنے ہاتھوں کے اندر یعنی اپنے مٹھی میں چند سنہری ریت کے دانے پکڑے تھے. how few yet how they creep، وہ چند دانے تھے لیکن وہ کیسے جلدی کے ساتھ نکل رہے تھے میرے مٹھی سے. through my finger on the deep، میرے انگلیوں سے وہ گہرے سمندر کو گر رہے تھے. while I weep، اور میں روتا ہو اور یہ گرتے ہیں، تو مطلب وقت میرے کنٹرول میں نہیں ہے. oh God can I not grasp، او میرے اللہ کیا میں نہیں
پکڑ سکتا ہوں مضبوطی سے. them with the tighter clasp, ان ریت کے ذروں کو ایک مضبوط پکڑ کے ساتھ. او گاڈ can I not save, کیا میں نہیں بچا سکتا ہوں. one from the pitiless view, ان ریت کے ذروں کو ان بے رحم موجوں سے, مطلب زندگی کو موت سے میں نہیں بچا سکتا ہوں. is all that we see or seem, کیا یہ تمام چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں یا ہمیں دکھائی دیتے ہیں, but a dream within a dream, یہ ایک خواب کے اندر خواب ہے. So in the paraphrase we will say that in this stanza, in these lines, the poet says that I was standing on the beach of the ocean, and there were a lot of noise, and I had put in my hand some sand, but the grains of the sand were creeping from my hand, and my hand was getting empty. And at that time I was weeping, but the weeping was also useless. The poet says that, oh my God, you should give me the power so that I keep these grain in my hand tightly, and it is there in my hand for a long time, and I save them from these cruel wave. And then he says that all these things seem to me that this world is a dream within a dream. This world is not a permanent place, but it is just like a dream, and all the action which we do in this world are also not permanent action, but they are a dream within a dream. Now in the explanation, we will talk first of all reference to the context, that these lines have been taken from the poem Dream Within a Dream. The poem has been composed by Edgar Allan Poe. The poet says that he cannot stop the time as it passes rapidly. His love is leaving him, his wife is leaving him due to death, but he fails to stop it. He compares the sand of sea with the time and says, he cannot hold the sand. He thinks that this world is just like a dream. He is of the view that everything we see around or seems is just a dream within a dream. So that is the paraphrase. Now listen the explanation. In this stanza, the poet talk about the time, that the time is also passing very quickly and we are unable to hold the time. He give the example through a metaphor, that once I was standing on the bank of the ocean, and over there the waves of the ocean were making such a loud noise due to its tormented waves. And when I was standing over there, so in my hand there were some sand, right? And at that time my hand was full of the sand, the grains of sand, but from these sand one grain were creeping, were falling, and I tried to keep the sand more and more tightly so that the grains of sand didn't fall from my hand, but the falling was continuing and I was unable to hold a complete grip on the sand, right? So at that time the poet become very much sad, that although I tried a lot, but I failed to keep the sand in full position and complete position. They are decreasing with the passage of time. Actually the poet compare the grains of sand with the times, with the moment of time. More time is passing very quickly and we are unable to control them. So then he feel the Almighty Allah that, oh my God, I don't have the force to hold these grain, mean to keep my life permanent over here, and I don't become old, I don't become sick, and I don't die. I don't have this far in this world. So he feel that you should give me this far. And he says that these pitiless view, these cruel waves of the ocean is taking the grains of sand from my hand with force. If I don't want to put the grain of sand in the ocean, but it is when the water
comes to my hand, some grains of sand fell into the ocean, and I am unable to control them. He means to say that I am unable to control the time or to save the time. The time is passing, whether I am happy or unhappy, whether I am weeping or I am doing anything, but the time is passing through. So then at the last he says that the whole story is that actually the world is not a permanent place. It is a dream, and the different action that we do in this world is a dream within a dream, and dream is usually not permanent. It is for short time. So this world is also for the short time, and so for the permanent place is concerned, it is the life after death. So we should try to do such action in this world which become a source of our success and our prosperity in the life after death. I mean to say, we should follow Islamic rules. We should try our best to follow Islam and to do all these things which the Holy Quran and the Holy Prophet said to us, and we should refrain. We should keep away from ourselves from all those things which the Holy Quran and the Holy Prophet ahadith we have has said to us that you shouldn't do these things. We have which we have forbidden, we have been forbidden, we shouldn't do those things which have been forbidden by Quran and Hadith. So in this way we will be successful in the permanent life which is after death. I hope you will have learned this poem. Try to read it again and again. Try to improve your vocabulary. Try to improve your speaking, spelling, everything. Because the basic purpose of this book is to improve the English. So you should try to improve the English, and for this you can watch the language videos as well through a proper sequence from the playlist, so that you should improve your language and speak English like your own mother tongue. Thank you so much. Khuda Hafiz.